Okay. Okay. So today I'll discuss other topics. So Nagavini, tell me what is field dependency? Filter that allows us change the contents of pick list based on the value of the another field. Yeah. Based on one pick list value, we can set the other pick list. We can display other pick list values. Okay. We have something called controlling field, dependent field. So here controlling field is nothing but a parent field. Dependent field is nothing but we can say like child field. Okay. For example, if we take country and state. Based on the country, we need to display state. Okay. So what is history tracking, Hemalata? What is history tracking? Yes, sir. Yes, sir. What is what is history tracking? Why will use history tracking? తెలీదా? తెలుసు సార్, చెప్తున్నాను. చెప్పండి. చెప్తుర్రా మేడం? హలో, హలో సార్. చెప్తున్నారా? కరెక్టో కాదో అనిపిస్తుంది సార్. చెప్పండి మేడం, పర్లేదు. సరే మేడం, సరే ఎవరికి సార్. వస్తుంది ఇక్కడ? ఎవరికి రాదు? చెప్పండి. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్, మాట్లాడండి. మీకేమొస్తా చెప్పండి మేడం. హలో, సార్, చెప్పండి మేడం, ఏం పర్లేదు. సో ఇక్కడ ఎవరికి ఏం అంత ఏం లేదు అనుకోండి. అందరూ ఇక్కడ లర్నర్సే కదా, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. చెప్పండి. హిస్టరీ ట్రాక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫీల్డ్ని ఎనేబుల్ చేయాలి సార్. ఓకే. తర్వాత ఏ ఫీల్డ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ని అయితే ట్రాక్ చేయాలనుకుంటున్నామో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సార్. స్టోర్ హిస్టరీ హిస్టరీస్ ఏమంటారు, హిస్టరీ ట్రాకింగ్ లో. తర్వాత సారీ సార్. పర్లేదు మేడం, చెప్పింది కరెక్టే. ఓకే. So actually first in the object level, we have to enable track field history. Something, one checkbox is there that we have to enable in the object level. So once you enable, in the fields, you can see some button called set history tracking. So we have to click on that button. Okay, once you click that button, so we can select which fields you want to track the history. అంతేనా మేడం? పర్లేదు, ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి, ఏం కాదు. ఇక సో అది మాట్లాడుతూ ఉంటేనే అలవాటు అవుతుంది. అండర్స్టాండ్ మేడం? అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్. సేమ్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఏదైనా తెస్తుంది చెప్తున్నా కదా. ఎగ్జాంపుల్ నేనే మేడం. 2014-15 నాకు ఏం ఈవెన్ ఐటీ కాదు, కమ్యూనికేషన్ లేదు. ఇప్పుడు కూడా కమ్యూనికేషన్ లేదనుకోండి, అది వేరే విషయము. ఇప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ అలా మాట్లాడడం వల్ల అంత 50% కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది. అదే కంటిన్యూస్ స్పీకింగ్ మేడం, అంతే. ఓకేనా? మనకు జాబ్ రావడానికి కమ్యూనికేషన్ సంబంధం లేదు. ఓకేనా? సో అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ నో అబౌట్ సేల్స్ ఫోర్స్ టర్మినాలజీ, అంతే. మనకు సేల్స్ ఫోర్స్ టర్మినాలజీ సంథింగ్. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ లైక్ వాట్ ఇస్ ఫీల్డ్ డిపెండెన్సీ, మీరు సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు. ఫీల్డ్ డిపెండెన్సీ ఇస్ నథింగ్ బట్ బేస్డ్ ఆన్ వన్ ఫీల్డ్, బేస్డ్ ఆన్ వన్ ఫీల్డ్ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్ వీ కెన్ డిస్ప్లే అదర్ ఫీల్డ్ పిక్ లిస్ట్ వాల్యూస్. అంతే, సింపుల్ గా చెప్పిన ఏం కాదు. మన లైక్ ప్యూర్ కమ్యూనికేషన్ అవసరం లేదు దీనికి. అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది చూసుకోండి. కుదిరితే మీరు డైలీ ఎవరితో ఒకరితో కనెక్ట్ అవ్వండి. టీమ్ లైక్ కుసుమ ఉంది, ఓకే, మాలశ్రీ, నాగవేణి, వీళ్ళు ఉన్నారు. సో వీళ్ళతో డిస్కస్ చేయండి. మీరు డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు, ఇంటర్నల్ డిస్కస్ చేసుకుని ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఈచ్ అదర్. అర్థమవుతుందా? సో ఫస్ట్ మాట్లాడే మాత్రం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? తప్ప రైటా అనవసరం. వీ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఇట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది కదా, కమ్యూనికేషన్ ఇప్పటికైనా పర్ఫెక్ట్ ఉంది అనుకుంటున్నారా? లేదు కదా. ఐఎమ్ నాట్ లైక్ కంప్లీట్లీ ప్యూర్ ఈవెన్ మై బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆల్సో తెలుగు మీడియం. చిన్నప్పటి నుంచి తెలుగు మీడియం టిల్ డిగ్రీ వరకు మేడం. ఓకేనా? సో మనకేంటంటే బట్ ఐటీ జాబ్కి ప్యూర్ కమ్యూనికేషన్ అయితే అవసరం లేదు. జస్ట్ యూ షుడ్ నో అబౌట్ సేల్స్ ఫోర్స్ టెక్నాలజీ, అంతే. ఓకే, ఫస్ట్ అది మైండ్లో పెట్టుకోండి. యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఇట్. సో ఓకే. సో వాట్ ఈస్ పేజ్ అవుట్, మాలశ్రీ?
మనసు వినిపిస్తుందా? కెన్ యూ హియర్ మీ? Yes, sir. What is page layouts? Why will it page layouts? ఆన్సర్ ఎక్కడ చూస్తున్నావా లేకపోతే చెప్తున్నావా? లేదు సార్, చెప్పడానికి ట్రై చేశాను సార్. చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నా. ఓకే, చెప్పండి మళ్ళీ. ఇంకెక్కడ చూస్తున్నావు? వేరే స్క్రీన్ లో నోట్స్ లో చూస్తున్నా ఆన్సర్ చెప్తామో అనుకుంటున్నా. అలా ఏం లేదా? లేదు సార్. చెప్పమ్మా మరి. వాట్ ఈస్ పేజ్ లేఅవుట్? ఎందుకు ఇచ్చేస్తాం పేజ్ లేఅవుట్? Page layout is nothing but we can arrange the page layout. What you like means. చెప్పండి మా, పర్లేదు. Yes, sir. గట్టిగా చెప్పండి. వై విల్ ఇస్ పేజ్ లేఅవుట్? We arrange the fields. మనకి ఎలా కలాగా అరేంజ్ చేసుకుంటాం సార్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, అంత ఫీల్డ్స్ ఒకటేనా? ఇంకేం అరేంజ్ చేయలేమా? అలా సెక్షన్స్ కూడా సార్. బటన్స్, సెక్షన్స్, ఇంకా రిలేటెడ్ లిస్ట్. ఓకే, ఇంకా what else we can do with the page layout? By using pages we can make a fields also required in the UI. అర్థం కాలేదు సార్ అది. Using page layouts we can make fields also required. How many ways we can make field required in Salesforce? Sir, how many ways we can make field required in Salesforce? Subbareddy, how many ways we can make a field required in Salesforce? Two ways, sir. 2 ways. What are those? What are those? At the time field creation we can use checkbox is there, that one, and we can use to require the checkbox in the page layout level. Page layout, sir. Okay. We can use to, and page layout, although we can use to required one, like we can enable the another checkbox in page layouts. That is also possible. Okay. Sure, sir. So Prabhu Kiran sir, tell me, what is many-to-many relationship? Prabhu Kiran, what is many-to-many relationship? Yes, sir. Many-to-many relationship is like connecting one object to another, like maybe a country and for sales. There is a function called as a junction. So through that only we can connect to many-to-many. You are giving answer, sir, but that is not proper answer. Okay. So you have completed all the previous videos, sir. Completed all the videos, previous classes, and most of them are completed, sir. Yes, sir, but answer proper, sir. Okay, 42. Yeah. Okay, no problem, sir. So Kusuma, what is the many-to-many relationship? Yes, in many-to-many relationship is nothing but one product is equal to one product is like we have many price books. So one price book we have multiple products. Yes. Yes, it is nothing but many-to-many relationship. So can we create a many-to-many relationship directly between the two objects? No, sir, with use of junction price book. Price book entry. That is. Price book. Yes, sir. Madam, Miss, actually ఏం చేయాలంటే మేడం, ఫస్ట్ మీరు ఆన్సర్ ఎలా ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ డెఫినేషన్, దెన్ యూ కెన్ గివ్ ద ఎగ్జాంపుల్. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేయాలంటే, సో many-to-many relationship means one object can relate, one record can relate to the other multiple records. Same way that record also can be related to the multiple records. Okay. So if you want to do this many-to-many relationship in Salesforce, we have to use a junction object. Okay. For example, if you take product and price book, one product can have multiple price books. Similarly, one price book can have multiple products. So in Salesforce directly, we cannot create a many-to-many relationship between the two objects. To connect this many-to-many relationship, we have to use the junction object. In this case, price book entry is the junction object. From price book entry to, we have to connect product and price book. So here, in this way, we can achieve the many-to-many relationship in Salesforce. ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ బ్రాంచ్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కోర్సెస్. సో సిమిలర్లీ వన్ కోర్స్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్. ఒక కోర్స్ కూడా మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ తో ఉండొచ్చు,
ఒక బ్రాంచ్ లో కూడా మల్టిపుల్ కోర్సెస్ ఉండొచ్చు. సో టు అచీవ్ దిస్ ఫంక్షనాలిటీ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ వన్, లైక్ ఎన్రోల్మెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్. ఎగ్జాంపుల్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ టేక్. ఇన్ దిస్ కేస్ వీ హావ్ టేకన్ స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్. Student can from student we have assign both course and branch is the master detail relationship. సో అట్లీస్ట్ ఒక 3-4 లైన్స్ మాట్లాడాలి మేడం. ఓకేనా? ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి సార్ ఇప్పుడైతే ఇంకా. సో యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే ఓకే ఈరోజు రేపు క్లాస్ ఉంటుంది. సో తర్వాత సాటర్డే సండే మండే 3 days క్లాసెస్ ఉండవు. సో ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఇన్ 3 days ఏం చేయాలంటే టాపిక్స్ సార్ ఎక్కడి నుంచి ఫస్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి ఈ రేపటి వరకు ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయో అన్ని టాపిక్స్ మీద ఐ లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ద ట్యూస్డే. అర్థమవుతుందా? ఓకే సో ట్యూస్డే కల్లా ప్రిపేర్ అవ్వండి సార్, కంపల్సరీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో కంపల్సరీ ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి, అట్లీస్ట్ 2-3 lines ఇవ్వాల్సిందే. సో అడ్మిన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ టాపిక్ అండి. ఈ అడ్మిన్ టాపిక్కే మనం ఆన్సర్స్ చెప్పలేకపోతే రేపు పొద్దున్న డెవలప్మెంట్ అనేది ఇంకా డిఫికల్ట్ అవుతుంది. చాలా ఈజీ టాపిక్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే జస్ట్ మీరు నోట్స్ ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవడము అలా ఇలా చేసుకుంటా ఉంటే చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. సేల్స్ ఫోర్స్ అంత పెద్ద డిఫికల్ట్ ఏం కాదు అసలు. ఓకేనా? చాలా అంటే చాలా ఈజీ టెక్నాలజీ సేల్స్ ఫోర్స్. మనం ఏంటంటే స్టార్టింగ్ ఫేజ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి వీఆర్ ఫీలింగ్ ఇట్ ఇస్ లైక్ డిఫికల్ట్, కొద్దిగా నావిగేషన్స్ అవి ఇవి. లైక్ వన్స్ యువర్ ఇన్ లైక్ ప్రాక్టీస్ లైక్ 4 to 5 months, like you feel okay, this is Salesforce is very easy, something that you can feel. సో అర్థమవుతుందా? సో ట్యూస్డే మాత్రం ప్రతి ఒక్కరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఆల్ ద వీడియోస్ టిల్ నౌ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. ఓకే. సో టుడే వాట్ విల్ డిస్కస్ ఇస్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ okay, there is we can something called list views. Okay. So what is list views? Okay. For example, if you open any Salesforce tab, either any Salesforce like a standard tab or custom tab. For example, if you see student tab, right? So this is called nothing but a list view. So here what you can do is you can display records based on some condition. For example, this is by default Salesforce is providing this list view. Whatever you can see here recently viewed, right? So this is by default Salesforce is providing. So what this list view will do is, so whatever the records you opened recently in this organization from last 1 week or last 2 days, something like that, so it will list that records only in the recently viewed. Okay, in the recently viewed that you can display here. Okay. There's one more list view called all. So these two is common for all the objects. If you take any object, by default, this list view is display. So all means what? It will display all the records in the student tab. In the tab, whatever the records are there, all the records will display here. Okay. So this one, it will display only recent records which you opened or modified or created. So that is this two list views by default will applicable. Okay. If you open other application, example, take a sales application. Okay. For example, if you take sales application, if you observe on the this stand object, Salesforce is giving some default list views, but this is all custom application we have created. So by default, if you open anything, you can see only two list views. One is all, one is recently viewed. Okay. But if you open Salesforce default objects, standard objects, example account. So here also you can see recently viewed and all accounts. Okay. But apart from this, you can see what are the things we have here. Any guess what is the meaning of this list view, my account? The accounts which owner is created. Yeah. For example, in this case, Varaprasad, I am the one, right? My account means it will display only accounts created by Varaprasad only. Okay. This one. Accounts which created last week. last week. Exactly. This one, this week. So this one, platinum and gold SLA customers. So for each list view,
For each list view, we have to give us some condition criteria, so that based on that criteria only to display records. For example, if you take this option, so here list view controls. This is the list view controls based on list view here. For example, you want to know what is the conditions is there here. Okay. Click on select fields to display. Okay. So here you can see filter. So what is it showing here? Filter by. It is showing just filter by all accounts in the platinum and gold SLA also. It is displaying all accounts filter by. Okay. This is filter. If you take other one example, new this week. So we have created only one record this week. Get cloudy south. అసలు ఈ రికార్డ్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు? ట్రయల్ హెడ్ లో ఉంది సార్, అప్పుడు క్రియేట్ చేసి. Okay. For example, if you take this list view, okay, which one? New this week. So can you tell just if you go to the filter here, so it will check first of all the accounts. In the all accounts, what is the one more condition here? This is first of all, it is all accounts, filter by owner, all accounts. In this all accounts, again one more filter is there. What is the filter here? Create date equals to this week. Understand everyone what I'm saying? Following. For example, if you take new last week, can you guess what will be there? Filter created date equals to last week. So like this, you can create your own list week. Okay, something like that. For example, we'll take on our student object. So I want to create students where like a fee paid students. I want to check all the students in the org, not only my students. Even in this organization, we have Varaprasad also, Rohit Sharma also, other persons also there. So many people are there. But what is my requirement? In all those students, I need to display only fee paid students here. How we can do that? We want to create a new list. So how we can create new list? Here, click on new button. What is the name you want to give? List name? Fee paid students. Okay. So who can see this list view? Okay, you are creating this list view. This list view, like who can see? Only for you, or all users in the list view can see this list view, or any specific persons or groups you want to share this one. So now you can just give all users can see, so that even Varaprasad or Rohit Sharma, other person can also log in. They can also see this list. If you use this option, only Varaprasad can see this list view because he only created this list. If you use this option, you can share to the particular group, particular roles, particular groups. Okay. So by now I'll select this option. All users can see this list view. Click save. So once you create this one, so you can see all the remaining options. Here you can see the filter option for that list view. So tell me what is the option you have to use? Filter by owner, my teachers, or what? All teachers. What is the select option you have to select here? Owner. Only my teacher because I want to filter here, or otherwise all teachers. Okay, we are in teacher object. Suppose sir, in teacher object we are creating fee paid students. Okay, no problem. You can delete it. So నాతో పాటు అందరు చూస్తా ఉన్నారు. Okay, click new list view. So fee paid students. Okay. So this list view should be visible to all the users. Click save. Tell me here what is the condition you have to choose? Filter by all over students or your own specific or any scope. I think you can ignore these two is not required. Which one you have to choose now? I'll go with the all students in this organization. Then what is the one more condition? ఏం కావాలి మనకు? How you know like a fee paid students are fee paid or not? Fee field of checkbox is there.
we have something called fee paid field is there, right? So here you have to click add filter. A field, madam? Fee paid. Fee paid equals to true. True. Done. Click save. Okay, how many paid students are paid till now amount? Only Rashid Khan check field only we have a fee paid checkbox equals to true. Can you check here? Verify it. That field is true or not, right? Okay. So again, go to the students. Open your list view. Fee paid students. So I want to add more fields here, madam. Student name, fee, all those fields I want to add. How we can add? How we can add fields? Adjust the fields to the list view. Go here. Select the first of all which list view you want to modify. Select that list view. Go here. If you want to rename, again, for example, you want to change this name, you can use this rename option. You can change the name. You can change only label name. AP name you cannot change. In case if you want to create one more by using same type of condition, you can use a clone also. Right? Clone, rename, new. In case new list view, this one. Sharing settings, whom you want to share this. So by default, all users can see this list view. Okay. And what is the other option? This is important. Which fields you want to display in this space? So currently only student name is there. I want to see other fields also. Example fee, fee paid. ఏంటి మేడం ఇంకా whatever you want you can take. For example, I'll take student fee paid. Medium. Click save. Okay. Like this you can see. For example, I want to add one more condition here in the same list view. Fee paid students who belongs to only English medium. చెప్పండి madam. I want to create one more list view. In that list view, I will display who paid students amount, and that there should be like English medium. ఏం చేయాలి? Create new. You can create new one. Tell me. English. Comment. Okay. I can just assign this list to all the people can see this one. Tell me, madam. ఏం చేయాలి next? Go to the filter, all students, done. Add filter. M filter. Medium equals to which one, madam? English. Done. And what is the other one? One more filter. Fee paid. Fee paid equals to true. Done. So here you can see filter logic here. So normally filter logic, what it will do is you can select 1 and 2 or 1 or 2. So now correct 1 and 2. 1 and 2 means what, madam? 1 and 2 and 2 and 10 difference 20 and 2 means Both options. both options should be satisfied. Both kuda true avali. In case if I put here her, what does it mean? Anyone. If anyone. So it will display English medium students or like who paid students, fee paid. Anyone is satisfied, it will display both the students. Okay, you can use anyone, whatever you want. Understand, madam? Now you can see English medium students. This list view. I want to add some fields here. How we can add a columns here? Select fields to display. Okay, what I want to add? Medium. What else, madam? Fees. Fee paid. Yes, fix it. You can add more also. I can add. See. So all these fields have a medium, English medium. But why it is showing Hindi medium also here? We are displaying English medium students. Why it is Hindi also coming here? Because Put fee or, I think so. paid. Because Anyone. fee paid equals to true. For this record, fee paid equal to true. Either English or fee paid. We are using R. Andukane, because of that reason, this is satisfied. It is displaying this record.
So like this, you can create as many as list views. And one more thing you can see here, this symbol, right? This list is not currently pinned. If you click pin, so what will happen is, whenever you open this student tab, by default it will open English medium students. See, I have clicked pin now. If I go to the teacher object, again if I go to students object, tell me, can you guess which list view will display now? ఏ లిస్ట్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇప్పుడు? ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్. వై ఇట్ ఈస్ displaying now? Because of this, we have clicked the pin. If you unpin this one, for example, I'll make it recently viewed, is like I'll make it pin. Now what will happen, whenever you open student tab, which list you will open now? Anyone? ఇప్పుడు స్టూడెంట్ లిస్ట్ వ్యూ ఓపెన్ చేస్తే ఏ లిస్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది? if I click now, Anything recently viewed. recently viewed. Why? Because this is what we made a pin, this list view. So ఏదైతే ఇక్కడ పిన్ చేస్తామో అది బై డిఫాల్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది, బట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ అదర్ ఆల్సో. Sometimes what will happen, you are working frequently on English medium students, or if frequently you are working on prepaid students, you can use this option so that some time will save, right? అంత పెద్ద టైం సేవ్ అవ్వదు కానీ పర్లా, అట్లీస్ట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఓపెనింగ్ దట్ tab, it will directly open that list view. Something that is like a benefit for. Understand, sir? అర్థమైందా everyone? What is list views? Clear or not clear? అర్థమైందా? Generally, by using list views, what you can do, we can display records in list view based on criteria. We can adjust fields also, whatever you want to display in the format. The list view and just to filter the records in the tab. Simple definition: to filter the records in tab level, we can use the list views. Okay. Okay. So that is all about list views. Okay, sir. Okay. So these are like some topic. Now what we can do is, so we can discuss about something like validation rules. Okay. So what is validation rule? Okay. So generally, what is the use of validation rule is, so whatever the data we are entering here, so that data is like valid data or invalid data. Okay. For example, if you click here, right, in the marks, actually what you have to enter, you should enter marks, like some number you want to enter. But if you give some text, if you click save, what is the meaning of this one? This is invalid, right? It is not proper data. So you need to throw error message. So in the marks field, please enter marks only, not something like text. Understand, sir? For example, you want to put one condition. So for example, all fees always should be more than 10,000. You cannot like a pay amount below 10,000, right? If you pay below 10,000, example 7,000 or 4,000, I want to throw error message. So please enter amount. The fees should be more than 10,000. We will not allow something like this. Okay. And one more thing, if fee is more than 10,000, like example, fee paid example more than 10,000. So I want to, this checkbox also should be true. The checkbox also should be true. If it is more than 11,000, it is not checked, then we want to error message. Okay. If you are just, please make fee paid equal to true, because already fee is paid. Something you can show the error message.
అర్థమవుతుందా వాట్ ఐమ్ సేయింగ్? హలో ఎస్ సార్. Okay. So we'll do now one by one. Okay. For example, now I want to create a validation. If the fee is below 10,000, I want to issue error message. So how we can do that? So go to object. Go to the validation rules. This validation rules. Click on this validation rules. So there is no validation rules. Click on new. So you can give something. Fee validation rule. Okay. You can enter some description why you are creating this validation rule. So here you can see which fields you have to use. You can set that fields related to the student object. Which fields you want to use in the validation rules, you can use this option. This is the other objects related to the student. Generally, we have a relationship to from student, branch, course, and student teacher. So that's why you can use that fields also in the validation rules. This is company information, profile, all these things. We'll go one by one. Now, just simple validation. Student. What is the field you have to use? Fees. Student, select the fee field here. Insert. Okay. So here operator. Ends the condition mandi. Eppudu show cheyadi error message. When you want to show error message, fee below 10K unte error show cheyali. The condition what we can give now? Fee below 10K unte error show cheyali. చెప్పండి మేడం, మీకు లెస్ దాన్ గ్రేటర్ కూడా తెలియవా మీకు? less than లెస్ దాన్ 10K. 10,000. So okay, just give this some condition. Less than or equal to. You can use any one, both. Okay. So check if amount is fees below 10,000, we should show error message. Check syntax. Whatever we have written, this is like correct or not. You can check the errors. Check syntax. In case if any errors is there, it will show error message here. Okay. So these are all functions. We will use these functions in our upcoming. Okay. So here you can give the error message. What is the error message? ఏం చేయాలి? డిస్ప్లే చేయాలి error message మనకు. To understand users clearly, fee should be more than 10K. Understand, sir? Okay. So where you want to display this error message? Location, top of the page, or field level. So you can use any one. Okay. Now I will go with the field level. Okay, wherever that field is there only I want this error message. Which field, madam, that is? ఏ ఫీల్డ్ దగ్గర? ఫీ పేడ్ దగ్గర సెర్చ్ చేసుకోవాలి. క్లిక్ సేవ్. Fee paid, sir. Fee only. It is fee, not fee. Fee only. You have to select. Okay. Sir, why you kept underscore C? This one, this is custom field, right? Automatically custom. So in the UI we can see labels, madam. Normally, if you create fields in the background, what will happen? Custom fields label will be same fee, but API name will come underscore C automatically. Automatically it will come. Okay. See, I told you, right? There is something for two things only. One is standard, other one is custom. Okay. Standard means entante, these are all providing by Salesforce. Anything, either applications also you have standard applications like a sales, service, marketing, right? Some objects, standard objects చెప్పండి కొన్ని account, opportunity, contact. For all some standard fields, like in the account also we have some standard fields like account name, phone number. So for all the standards, label name and API name will be same. Standard functionality, whatever Salesforce is providing. In case if we create, మనం ఏదైనా క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, న్యూ అప్లికేషన్, న్యూ ఆబ్జెక్ట్, న్యూ ఫీల్డ్, ఆటోమేటికల్లీ API name will come underscore C. Anything, either object అన్న ఫీల్డ్ అన్న ఏదన్నా కానీ
Okay. Okay. And one more thing is, whatever we are seeing in the UI, that is labels. మనకి ఇక్కడ కనిపించేవి labels always. These fields are like labels. Okay. Mm. But actually in the background, those are nothing but API names. Field API names will use. Mm-hmm. Okay. Understand? So if you are writing, if you are doing any customization, అంటే validation rules, flows, classes, triggers, whatever you want to do, always we are using API names only, not label names. Mm-hmm. అర్థమవుతుందా? Okay. So whatever you are doing, any development, madam, either configuration, like a thing like a validation, flows, anything, or Apex classes, trigger, whatever it may be, always we should use the API names only, not label names of the field. So labels is only for UI purpose. మనకు ఫ్రంట్ ఎండ్ చూడడానికి మాత్రమే అది. Yes. Understand? Yes. And one more thing is automatically if you select the field here, you can see here you can see label name only. Correct? అర్థమవుతుందా? But whenever if you select this one, if you click, you can see what is the API name. Automatically. It will insert, it will come automatically like this. Mm-hmm. అర్థమవుతుందా? Yes. Tick syntax. Click save. Okay. I'll give fees 5,000. What will happen now? Close error. It will throw error message. So before throwing error message, these are some required fields in the layout. Phone number enter చేయాలి compulsory. So after giving all the marks also, I think required. Where is marks? Give 50. Now I'm giving 55,000. Just click save. Can you see error message here? కనిపిస్తుందా? Here you can see the where is the error. Like this is P field. If you click this field, automatically it will go that place only. Okay. If you click this field, where it will come, madam? Directly it will navigate to that field only highlighted. So here you can see what the error message we have given. Fee should be more than 10K. For example, if I give 50,000, what will happen? Save out now or now? It will save. It will save. Okay. Okay, understood? అర్థమవుతుందా మేడం? హలో? Yes. Yes. Okay. Okay. So I have to add one more condition now. Okay. Whenever amount is like a fee paid is more than 10,000, I want to, the checkbox also should be true. Otherwise, I want to have a message. Condition ఏంటంటే ఏంటి మేడం కండిషన్? Fee is more than 10K. 10K ఉంటే ఏం చేయాలి? It should be paid also Check. ట్రూ ఉండాలి, లేకపోతే ఎర్రర్ షో చేయాలి. Tell me, madam, how can adjust the condition now? దీన్ని అడ్జస్ట్ చేద్దాం. ఎలా అడ్జస్ట్ చేద్దాం చెప్పండి. రెండు సాటిస్ఫై అవ్వాలి మేడం. అమౌంట్ వచ్చేసి మోర్ దెన్ 10,000 ఉండాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 10,000, ద చెక్ బాక్స్ ఆల్సో షుడ్ బి చెక్డ్, ట్రూ ఉండాలి. హౌ వి కెన్ అడ్జస్ట్ దిస్ వన్? సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ క్లియర్ మేడం. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దిస్ ద 10,000 బిలో ఉంటే ఇట్ విల్ త్రూ ఎర్రర్ మెసేజ్. యూ డోంట్ నీడ్ టు టచ్ దిస్ వన్. ఓకే, వాట్ ఇస్ వన్ మోర్ కండిషన్? And Sir. And So here you can see and small madam here. Right? You can use this and click insert this and. So here you can add multiple logics madam here. Okay, what is the first logic here? This is first logic. ఏంటి? This one. What is second logic you want to use? Fees paid equal to true. Insert. చెప్పండి. Fee paid. Okay. Okay. So first condition is this one. Second condition is this one. Click enter. So ఇలా జస్ట్ ఫార్ములా ఇలా నీట్ గా పెట్టుకుంటే ఈజీ అర్థం అవుతుంది. మల్టిపుల్ కండిషన్స్. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ మేడం, ఫీ పెయిడ్ Equals to true. ఫాల్స్ ఉంటే రైట్ వీ షుడ్ త్రో ఎర్రర్ మెసేజ్. అంతేనా? ఈక్వల్స్ టు ఫాల్స్. రైట్, బోత్ షుడ్ బి ట్రూ అవ్వాలి. ఓకే, ఇఫ్
fee paid equal to false. Amount is 10,000 కంటే తక్కువ ఉన్నా and okay, fee paid is below 10,000 and fee paid equal to false. Both should be true. Both should satisfy. Okay, otherwise it shows error message. I think we have to use R, madam. Okay, not N. Okay, ఏది ఉన్నా కూడా ఎర్రర్ తో చేయాలి. ఓకే, సో ఫీ బిలో 10,000 ఉన్నా ఎర్రర్ రావాలి, ఆర్ ఇది ఉన్నా కూడా ఎర్రర్ రావాలి. ఓకే, ఫీ పెయిడ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ ఎర్రర్ రావాలి. సో క్లిక్ చెక్ సింటాక్స్, నో ఎర్రర్స్ ఫౌండ్. Okay, click save. We'll try now. We'll update same record. We'll see what will happen. Click edit. So now this is below 10,000, madam? No. So this is fine. This is satisfied. It is fine, madam. There is no issues, right? It is satisfied. It is amount is more than 10,000. So this is false. What about this one? Fee paid equal to false now? Yes or no? False or true now? Is it false or true? False. So what is the meaning of this valuation? R అంటే ఏంటంటే ఈ రెండిట్లో ఏది నాట్ సాటిస్ఫై కాకుండా వీ షుడ్ ఎర్రర్ మెసేజ్. బట్ దిస్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్. మనకు అమౌంట్ అయితే నో ప్రాబ్లమ్. నౌ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 10,000. ఇట్ ఈస్ నో ఇష్యూస్. బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. ఎస్ సార్, నో సెకండ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందా లేదా? No, sir. నాట్ సాటిస్ఫైడ్. సో ఫాల్సే ఉంది, రైట్? అవర్ ఫీ పెయిడ్ ఈక్వల్ ఫాల్స్ ఉంది. సో అందుకని వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఫిల్టర్ ఎర్రర్ మెసేజ్, నాట్ త్రో ఎర్రర్ మెసేజ్. It will show error message. Right? Why? If the amount, so we can adjust the error message also. They adjusted the error message. Fee is more than 10K. Please check fee paid equal to true. If amount is more than 10K, em cheyali? Fee paid should be true. Okay, man. Just this error message. So instead of selecting field, maybe you can set the top of the page. So it will show error message in the page, not at the field level. Click save. So we can use field in case if you are using validation for any specific field. If you are using multiple fields here, then we can use the top location. Click save. So now you can see error message also displaying here. Fee should be more than 10K, and if it's there, then fee paid should be true. Understand, madam? I'll make this checkbox also true now. I'll make this one is a 2,000. What will happen now? Will get error message or not get? 2,000 I am giving. Will get. Will get error. Get it చెప్పండి సార్, వస్తుందా ఎర్రర్ మెసేజ్? Will get error message. Why? Yes. Fee paid also true now, right? This is fee paid equal to false ఉంటే రావాలి ఎర్రర్ మెసేజ్. ఏ కండిషన్ ట్రూ అయినా ఎర్రర్ మెసేజ్ రావాలి. సో దిస్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్, కరెక్ట్? ఈ కండిషన్ ట్రూ, ఎస్ ఆర్ నో? ఫీ ఇస్ బిలో 10,000, సాటిస్ఫైడ్? 10,000 కంటే తక్కువ ఉంది కదా మేడం, సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్? Not satisfied. నాట్ సాటిస్ఫైడ్. 10,000 కంటే తక్కువ లేదా? Satisfied, sir. సాటిస్ఫైడ్. సో ఆర్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఎన్ని కండిషన్స్ అని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏదో ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినా కూడా దిస్ ఎర్రర్ విల్ కమ్. ఆర్ అంటే, రైట్? ఆర్ మీన్స్ even one condition is satisfied, you will get error message. Now fee is below 10,000. Yes, satisfied. కొట్టి error message వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ ఇట్లా. Fee is below 10,000 ఉందా? Yes, this is satisfied. First condition satisfied, you will get error message. Fee should be more than 10,000, 10K అని చెప్పి. I'll give 20,000. What will happen now? ఇందులో ఏదైనా సాటిస్ఫై అయిందా మేడం? ఇప్పుడు ఒక్కటైనా సాటిస్ఫై అయిందా? If anyone is satisfied, then only you will get this error message. 10,000 కంటే తక్కువ ఉందా ఫీజు? ఇప్పుడు ఏమైనా సాటిస్ఫైడ్, నాట్ సాటిస్ఫైడ్? ఫీజు 10,000 కంటే తక్కువ ఉందా సార్ ఇప్పుడు, ఆర్ ఎక్కువ ఉందా? It's more. More. So not satisfied. So this is it will not satisfied. Yes or no? Okay. So fee paid false ఉందా, ట్రూ ఉందా? సాటిస్ఫైడ్, నాట్ సాటిస్ఫైడ్? ట్రూ ఉంది. True. నాట్ సాటిస్ఫైడ్.
ఒక్కటి కూడా సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది? సో దెన్ అవర్ డేటా ఇస్ పర్ఫెక్ట్, దెన్ ఇట్ విల్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ ఎర్రర్ మెసేజ్. క్లిక్ సేవ్. Understand, sir? So our error message, when you will get this error message, if any one of these conditions are satisfied, ఏదైనా ఒకటైనా సాటిస్ఫై అయితే you will get the error message. Why? Because you are using R. R అంటే anyone is satisfied, then you will get error message. And if you use and అంటే ఏంటి? Example, if I use the and, what is the meaning of and? Both conditions should Both conditions true అయితేనే మీకు ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది. Both conditions true అయితేనే ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రెండు ట్రూ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ సేమ్ చెక్ సింటాక్స్. సో రెండు ట్రూ చేసి చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. బోత్ షుడ్ బి ట్రూ. బోత్ షుడ్ బి ట్రూ. బోత్ షుడ్ బి ట్రూ అంటే ఏంటి? వి ఆల్సో షుడ్ బి ఏంటి మేడం? ఏముండాలి? బిలో, చెప్పండి సార్. వి షుడ్ బి మోర్ దాన్ బిలో 10,000. 10K. ఫస్ట్ కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్. ఓకే, ఎస్ ఇట్ ఈస్ బిలో 10,000. అది ఫీ పెయిడ్ ఆల్సో ఫాల్స్ ఉండాలి. ఇప్పుడు రెండు సాటిస్ఫై అయినాయా? ఎస్ ఆర్ నో? And అంటే and means what? Both should be satisfied. Yes, both is satisfied, then you will get error message. But I'm giving example for and R. Okay, but in this case you should use R only, not and. Okay, I'm just చెప్తున్నా. Okay, understand madam? అర్థమైందా? Hello. So actually as per the requirement we should use R only here. Okay, R ఎందుకు? So whenever fee is more than 10,000, this checkbox also should be true. Okay. Okay. So we'll take one more example. Okay. So normally how many ways we can make a field required, madam? Previously discussed, right? In 2 ways. What are those 2 ways? One is by creating the field, the other is while in the page layout. So we have one more way also, third way. What is that third way? Using validation rules also we can make a field required. Understand, madam? Okay, how we can make validation rules using field required, we'll see. For example, okay. So now marks is required field, madam. Marks required field. I think it is click save. Fee paid true ఉన్నది ఇది also. Amount should be more than. Okay. So now marks is required field here. Required or not required? No. Not required, right? Fee also required. Fee అనేది mandatory, no? Yes, because start symbol ఉంది. And even we have written some validation also. Validation ఏంటి? Fee is below 10,000, we should put error message, something like that. So that's fine. Okay. Now I want to make it a marks is required. How we can make it required? Otherwise, phone we can make it required. Okay, already by default phone is required. Okay, we'll make marks is required. How we can do that? Using validation rule. Go to validation rule. So click new button. I'll mention something like a okay marks, right? Marks is mandatory. How we can make this one, sir? Mandatory. So these are all functions. And ante just now we have seen. Em sir and ante all conditions should be satisfied. Then only we get error message. The conditions and satisfy avutane you will get error message. R means what? ఏ ఒక condition satisfy అయినా you will get error message. R means what? Any of one condition. ఒక condition satisfy అయినా కూడా it will get the error message. So similarly month. If you want to use month here, we can use these functions now. Okay. So all these functions. Okay. Left, for example, okay, for example, you have some name field or like example website is there. So in that website, first you want to get first 4 characters. So then you can use the left. Okay, here you can give the which field, website field, which how many characters you want? 4 characters. So what will happen? Returns the specified number of characters from the text. Okay. So is pick value becomes for pick list fields. All these things. Now just in this case we can go for is blank.
Is blank. What is the use of is blank, madam? Can someone read this message? అర్థమవుతుందా? చెప్తారా కదా? What is the use of is blank? Check whether an expression is blank. Blank ఉంటే ఏమవుతుంది? True. లేకపోతే false. Okay. ఇక్కడ whatever the condition field you are giving, if that field is blank, blank ఉంటే ఏంటి? Is blank, that field true. Yes, true ఉంది. Blank ఉంది. Yes, true. Show error message. If it is not blank, it will be false. It will return the false. Understand? అర్థమవుతుందా what I'm saying? Is blank function. Why will you use blank function? It will check that field is blank or not. So which field you want to check in this case? Insert a field, madam? Mark. Okay. So what is the meaning of this line now? Can anyone tell me? Is blank marks ante meaning enti? If marks is blank, this is true. Condition what will happen? It will be true. To return the condition is satisfied, you will get the error message. If it is not blank, you will not get an error message. So what I'm giving? Marks is mandatory. So what is the use of is blank function, sir? It will check like a field is blank or not. What is the use of is blank function? It will check field is blank or not. Okay. Function. So okay, marks is mandatory. So I want to use this in a marks field. So I will decide the field here. Use the marks. Click it. So can I save this record now? Save అవుతుందా అవ్వదా? No, sir. Why, madam? Marks field is blank. Is blank marks satisfied? True or not? Satisfied. Not satisfied. Not satisfied. Satisfied. Is blank marks? Yeah. Satisfied? Yes. Is satisfied. Show error message. Right? అర్థమవుతుందా? Hello? But we cannot marks as a star symbol now, sir. No. So if you use a validation rule, that symbol will not come. That symbol will come only if you make a required using first two ways. Among two ways ఉన్నాయి కదా, other two ways. One is using page layout, and other one is what, madam? At the time of field creation. Right? In these two ways only, you will get a symbol. A symbol, star symbol. Star. This validation rule symbol, in this validation rule, you will not get a star symbol. Understand? Okay. It will play error message directly. I'll give a 59. Click here. Understand, madam? Okay. Like this. And what else we can choose this? Yeah. I want to add a condition to marks and marks percent. What else we choose? Okay. Okay. So for example, if you take 4 number field, madam, now. Is it correct data? No. You No, are sir. able to save record? 7 there, either. Yes. So, but actually, phone number, what, madam? Phone number should have a only Numeric. numeric. But this is allowing characters also. So tell me, madam. So in this case, how we can achieve this functionality? We go to this, back to student. Okay, validation rule.
Click new button. Phone number. Phone number should be numeric. Something. Even sometimes you can see phone number is like will have some specific like a format. So +91, then number will come, right? So that is nothing but if you want to achieve that functionality also you can achieve by using regex. We have something called regular expressions. Okay. So in this case, what I'll take is phone number should be number, right? There is a function called is number. So tell me what is the use of this function? Returns true, the text value is number. If in this is number, whatever the field you are giving, that field is number, it is true. Otherwise, what will happen? It will be false. False. Okay. So what I can give is just select this one. So here you can use the field. Phone number. Okay. Oh my God, what happened? So here, if phone number is number, okay, it will be true, right? If it is a number, is number, whatever the value you are giving here, that is number, it is True. true. Otherwise, false. So మనకు కావాల్సింది ఏంటి? If it is number, no problem. When you want to show error message, Giving any other value. then how we can check condition here? Not operator. Correct. So what you have to do is not is number. అంతే కదా మేడం? If phone number is not a number, then what happened? We should throw error message. ఏమని చేయాలి? Phone number should be numeric. Understand, sir? అర్థమవుతుందా? ఎప్పుడు ఎర్రర్ షో చేయాలి? If this phone number is not number, this condition is satisfied, it is satisfied, then show this message. Understand everyone? అర్థమైందా? అర్థమైందా? అవ్వలేదా? ఏంటి సార్? Yes, sir. So now if I'll edit record, I will not just save it. What will happen? Is number now? Is this number not number? Not number. Not numbers. Then what? So satisfied? No. This condition satisfied, not satisfied now. Not is number. No. Yes or no? This condition satisfied లేదా మేడం? Yes, sir. Phone number number ఉందా not number ఇప్పుడు? Not number. Condition satisfied. So this error will come. Right? Phone number should be numeric. Simple గా మేడం ఏంటంటే validation rules, when this validation rules will fire, this condition is satisfied, then this error message will come. Whatever the condition you are giving, that condition is satisfied, this error will come. Now in this case, our condition is satisfied. How it is satisfied? This is not number. Yes. If phone number is not number, yes, show error message. అర్థమైందా? అయితే అందా మేడం? హలో, అయిందా అవ్వలేదా మేడం? Satisfied. సాటిస్ఫైడా? But it should be 10 members. Correct. Okay. It should be 10 digit, not like this. Tell me, madam, how we can put that condition, madam? End చేద్దాం. Which function we have to use? There is a function called len. Len అనే function ఎందుకు? Can you tell me? Just I want to read this one. Returns the number of characters in a text string. Correct. So here, whatever the value you are getting, that value, total count. Example, phone number if you take here, in the phone number, how many number like digits are there? It will count it. Length of that field. Tell me, madam, how we can use that condition now? మనకి ఫోన్ నంబర్ టెక్స్ట్ ఉన్న ఎర్రర్ రావాలి, ఆర్ లెంత్
10 digit కాకుండా ఎర్రర్ రావాలి. టెల్ మీ హౌ కెన్ ఐ సీ దిస్ కండిషన్ నౌ. Len text equals to ఇక్కడ 10. సంథింగ్ యూ హావ్ టు యూజ్ నా మేడం, అండ్ ఆర్ సంథింగ్ యూజ్ చేయాలి కదా, వాట్ యూ హావ్ టు యూజ్? And And సో అట్లా ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ చెప్పండి చూడండి. సో ఫోన్ నంబర్ నాట్ నంబర్ అయినా ఎర్రర్ రావాలి. ఓకే, ఈవెన్ ఫోన్ నంబర్ నాట్ 10 ఉన్నప్పుడు ఎర్రర్ రావాలి. or operation. ఆర్ ఆపరేషన్, ఎందుకంటే ఏ ఒక్కటి సాటిస్ఫై ఎర్రర్ రావాలి మనకు. ఓకే, సో హియర్ యూ కెన్ యూజ్ ద ఆర్. యూ కెన్ యూజ్ ఆర్ దిస్ ఆర్ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్. అదర్వైజ్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్, యూ కెన్ పుట్ ఆర్ ఇన్ ద ఫ్రంట్, యూ కెన్ యూజ్ దట్ ఆప్షన్, ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్. ఆర్ ఏంటి మేడం కండిషన్ మనకి? Len లెంత్. text. Len. ఇన్సర్ట్ ఏ ఫీల్డ్ మేడం? ఈ ఫీల్డే. ఎప్పుడు ఎర్రర్ రావాలి మనకు? లెంత్ ఆఫ్ ఫోన్ నంబర్ More than 10 digits. నాట్ ఈక్వల్ 10 అని పెడితే అయిపోతుంది కదా మేడం. 6 ఉన్నా వస్తుంది, 6 ఉన్నా వస్తుంది, 9 ఉన్నా వస్తుంది, 11 ఉన్నా వస్తుంది. చెప్తారు నాట్ ఈక్వల్ టు 10. రైట్ మేడం? చెక్ సింటాక్స్. ఓకే, నో ఎర్రర్స్. ఫోన్ నెంబర్ షుడ్ బి న్యూమరిక్ అండ్ 10 digit అని ఎర్రర్స్ వచ్చేసి క్లిక్ చేయండి. సో క్లిక్ ఎడిట్, సేవ్. ఏమైంది సార్ ఎర్రర్ మెసేజ్? ఎందుకు ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చింది? వై వీఆర్ గెటింగ్ ఎర్రర్ మెసేజ్? The number is not equal to 10. నాట్ More than 10 digits. సో సెకండ్ వన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్, అంతే కదా? దిస్ కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్. ఏ ఒక్క కండిషన్, ఆర్ మీన్స్ వాట్? ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్ యూ విల్ గెట్ ఎర్రర్ మెసేజ్. దిస్ ఇస్ సాటిస్ఫైడ్, నాట్ ఈక్వల్ టు 10. yes, satisfied, yes, you will get error message. So what I'll do, 9797979797. Now you will get error or not error? No error. No. errors. Oh man, fix it. Right, because it both are not satisfied. ఒక్కటి కూడా satisfy అవ్వలేదు. If anything is satisfied, you will get error message. Okay. And one more thing is, okay, so normally validations will work for both records at the time of new record creation. Even if you are modifying existing records, that time also will work. Okay, this validation rules will trigger ఎప్పుడు మేడం? While creating. New record creation or updating existing records. Both the times these validations will validate the data. Understand? అర్థమవుతుందా? So both the times this validation rules will work. Okay. So by default, Salesforce validation rules will trigger new record create చేసినప్పుడు కూడా, even if you are modifying existing records also, you will get error message. Okay. Okay. So normally ఏమవుతుందంటే, sometimes what people will ask is, so I want to show validation only for new records, not for the existing records. Okay, sometimes in the interview also they will ask question. By default, validations will work for both the times, new record creation and updation. But requirement ఏంటి? Now we should use validation only for new records. ఏం చేయాలి అంటే, so we have something called isNew function. By using isNew function, what will happen is, if that record is new, then only validation will come. Okay. For example, we'll try to use the functionality for this one only. Tell me, madam. I want to fire this validation only for the new records. And check. Sir, for phone number, so if you want to add for India, USA, then which, rule we have to add here, sir? USA India means like a prefix. The phone number, plus 91 plus 001, like that, sir. For that, what we have to use? We have a reject, madam. Regular expression is there. Okay, I'll show you that one maybe. Otherwise, what you can do is, okay.
So we have something called regular expressions. Regex for phone field in Salesforce validation rules. So we have something called regular expressions. Like this is available for even normal Excel sheets also. If you want to use functionality, this type of functionality, we'll use a regular expression, man. Okay. So how to get regex phone number if we just try this out. So same process, we need to add the formula Validation in rule. the validation rule Exactly. in the context box. Correct. So you will get some regular expression means you'll get some symbol, right? Like slash slash, like something you have to mention. The first 3 characters should be this. We have to specify that option, that regular expressions like this. We have to use this option. See, American phone number is extension. We have to use this option example. Phone number. So +1 first. Okay. Next 3 characters ఏమి ఉండాలి? దాని తర్వాత మళ్ళీ 3 characters. దాని తర్వాత ఇప్పుడు చూసారు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇలా రావాలి. దెన్ 3 digits వస్తుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఐఫోన్. ఇక్కడ కూడా ఐఫోన్ వస్తుంది. ఇట్లా ఈ ఫార్మాట్ కావాలంటే మాత్రం we should use this function అన్నట్టు. సమ్ సెక్యూరిటీ నెంబర్ టైప్ ఇలా ఇచ్చేయాలనుకుంటే కింద రిజెక్ట్స్ ఏ ఫీల్డ్ ఆ ఫీల్డ్ నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి. సో దెన్ యాట్ ఈస్ దిస్ సింటాక్స్. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎనీథింగ్ either phone number, zip code also, how you want to use. So they are giving example, you can select this. You can practice this also. I think here somewhere you have an Indian number. Yeah. So you can use whatever you want. Okay, madam. Same for I think this is +1, right? Here you can mention just +91 instead of +1, so that you will get that format, Indian format number. Understand? అర్థమైందా మేడం? అర్థం అవ్వలేదా? Okay. That we can call regular expressions. మనం నాకు అంత పర్ఫెక్ట్ గా అది రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రావు కాబట్టి జస్ట్ చెప్తున్నా, గివింగ్ ఎగ్జాంపుల్. యూ కెన్ యూస్ దట్ డైరెక్ట్లీ కాపీ అండ్ పేస్ట్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ లైక్ నార్మల్ ఎక్సెల్ ఫార్ములాస్ ఓన్లీ, యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే. ఓకే మేడం. ఏంటి మేడం మన క్వశ్చన్ అర్థమైందా మీకు? హౌ వీ కెన్ యూజ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ యూజ్ అండ్ నాట్ ఈజ్ బ్లాంక్ ఫోన్, సంథింగ్ లైక్ దిస్. Which format you want. We'll get more examples also. Okay. Tell me, madam, how we can add condition now? This validation now is working for both records at the time of record creation and at the time of updation of record. మనకి ఏం కావాలి ఇప్పుడు? Only for the new record. What we can do? Is new function we have to use. We have a function called is new. Tell me, madam, what this will do? Check if the record is new. If record is new, ఏమవుతుంది? True, else false. So click on this. Sorry, I have clicked on is null, not is null. Which one? Is new. Is new. How we can add conditions now? So is new should be true. Okay, అది compulsory is new record, and I can use this one. If anyone is satisfied, then I want to get this element. So I'll make it like this: is new, and like this. Okay, record is new record, and if this is satisfied, anyone is satisfied, okay, we should get error message. Understand, madam? అర్థమైందా? Hello. Yes, sir. If record is new and new records are part, if any one of this is satisfied, because we are using R right here, any one of this one is satisfied, we get error message. Now tell me, this is new record or existing record? Existing record. Existing record. I'll change phone number. Can we get error message now or not? Yes. Yes, sir. Yes, sir, madam, now.
Yes, sir. This is First of already all, just tell me, it is new record now. No. It is, so is it true or false now? Is new record is true or false now in this case? False. 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 So what is our requirement? This should be also true, and any one of these also should be true. Yes or no? ఇది ఖచ్చితంగా న్యూ రికార్డ్ ఉండాలి, అండ్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ బ్లాంక్ సాటిస్ఫైడ్ యూ షుడ్ గెట్ అనదర్ మెసేజ్. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఈస్ ఫెయిల్డ్, నాట్ సాటిస్ఫైడ్, బికాస్ దిస్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్. ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్ ఆర్ న్యూ రికార్డ్? Existing. సో విల్ గెట్ వాల్యుయేషన్ ఆర్ నాట్? వాల్యుయేషన్ will రిజల్ట్ not వస్తుందా రాదా మేడం? You will not get, because this is not satisfied. When this will satisfy, your record is there, then only this will go. This validation will work. But this is existing record. You will not get any error message. See? No error message. For example, we create new record now. I'll get student name. Okay. Karna. Date of birth I can choose 2000. The remaining field not necessary. Phone number. I'll give 9 digits, a digit only. I'll select course. I'll select branch. We also required. If I'll give more than 10,000, it should be true. And then that's it. We'll get error message or not now? Is this new record? First of all, is this new record or not? Tell me. Yes. Yes. Is it satisfied now? Is it satisfied in the? Yes. 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 And దాంతో పాటు ఇంకేంటి? Any one of this should be satisfied. Length of phone number is not equal to 10. Yes or no? Not equal to 10 ఉందా? Not equal to 10 ఉందా? Not equal. Equal Then to. this is also satisfied. Both satisfied now. This Yes. one is satisfied and this one is satisfied. ఇందులో ఏదో ఒకటి సాటిస్ఫైడ్ చాలా మనకి. This is satisfied now. What will happen? Error? No error. Errors. Error. Phone number should be numeric and 10 digits. Now tell me, I'm giving some special characters. 10. This is 10 digit only, but I'm giving 8 are the numbers, 2 are the characters. What will happen? Error will come or not error? Error. 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 Because in this case, what is happened? This Only is numerics. satisfied. This is satisfied and this is also satisfied. Right? ఇందులో ఏదో ఒక్కటి సాటిస్ఫైడ్ మనకి ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. Now this is satisfied. You will get the message. Correct? I'll give a complete number. Now this is satisfied, but this one no one is satisfied. ఏదో satisfy అవ్వాలి, ఏది అవ్వలేదు. So what will happen? It will save or not save? Record will save or not save now? Not save, sir. ఎందుకమ్మా? Digits 11 ఉన్నాయి, సార్. ఓకే, ఇప్పుడు Save, sir. it will save. Because this is not satisfied. అంతే కదా మేడం? సాటిస్ఫై అవ్వలేదు కాబట్టి అండర్స్టాండ్ సార్? అర్థమవుతుందా? So if you want to apply validation rules for only new record, which function you have to use? If you want to apply validation rules, use new function you have to use. In case if you want to apply validation rules only for existing record, Is old. సూపర్ మేడం. మీరు ఎవరు మేడం చెప్పిన ఆన్సర్? మానసనా? సో యాక్చువల్లీ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఈజ్ ఓల్డ్ మేడం. ఓకేనా? ఈజ్ ఓల్డ్ వీ డోంట్ హ్యావ్. టెల్ మీ హౌ వీ కెన్ నౌ అచీవ్. ఈజ్ న్యూ అంటే ఏంటి మేడం? క్లోన్ అంటే క్లోన్ రింగ్ రికార్డ్ మేడం. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఈజ్ న్యూ అంటే ఏంటి? కొత్త రికార్డ్. నాట్ ఈజ్ న్యూ అంటే ఏంటి? Existing. నాట్ ఈజ్ న్యూ అంటే మీనింగ్ ఏంటి మేడం? ఇప్పుడు
existing. కాదే అంతే కదా సంథింగ్ ఎస్ ఆర్ నో. సో వీ హావ్ టు యూజ్ నాట్ యూజ్ న్యూ. యాక్చువల్లీ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఈజ్ లైక్ ఈజ్ ఓల్డ్ ఫంక్షన్, వీ హావ్ టు యూజ్ నాట్ యూజ్ న్యూ. అర్థమైందా మేడం? హలో, tell me now. I'll give error message. This is the existing record now. Can we get error message or not now? First of all, this is satisfied. Yes, because this is the existing record. Any one of this is satisfied now? ఏదో ఒకటి satisfied now? Yes. ఏం satisfied అయింది? Phone number not equal 10. Yes, you'll get error message. Understand, madam? అర్థమవుతుందా? How we can apply validation for only existing records? How we can apply validation for new records only? అర్థమైందా లేదా? Yes, sir. So that's it. So do this one, madam. We'll connect tomorrow for other topics. So what you have to do today? Assignment rules. Sorry, assignment on fee paid, list use, right? This is list use topic, I think. Tomorrow also we'll discuss validation rules. Very important, madam. Okay. And what else we have? Validation rules. What are the validation rules we have? Okay, you have to build this validation rule also, and you have to get one more, like a marks is mandatory validation. And what is the other one? Just now I read. Apply phone number should be 10 digits and not numeric. So you have to create this one also, and apply this only for new records. Okay, so that's all. So do all this assignment and practice trials also. So everyone completed the trials now, madam? And pending now.